Good afternoon. আজকে আমাদের ক্লাস SLST এর 4th ক্লাস। আজকে পোয়েট্রি নয়, আজকে আমরা ফোকাস করব জেমস জয়েসের অ্যারাবির ওপর। অ্যারাবি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপ্লোরেশন অফ আ সাইকোলজিক্যাল শর্ট স্টোরি, যেখানে আমরা দেখছি there is a conflict between the mundane reality and the romantic idealism. James Joyce, a man who was based on Dublin, and all his life, all his fictional work has time and again focused on the mundane reality, the microcosm of Dublin, and despite being set in the microcosm of Dublin, he actually transcends its short stories as also his works of fiction, like the novels, like the fictional work that he has done, like James Joyce's famous work The Portrait of an Artist. All these works are based on Dublin, but despite that microcosmic setting, he transcends his stories to a macrocosmic level, and that is where he becomes a universal name. So আজকে আমরা যে গল্পটা নিয়ে আলোচনা করব, যেটা SLSTর অনার্সের সিলেবাসে রয়েছে 11-12 জন্য, দ্যাট ইজ অ্যারাবি। আমরা এর আগে কবিতার ক্লাস করেছি। উই হ্যাভ ডেল্ট উইথ Coleridge's Kubla Khan. We have dealt with a war poem, which is again a very predominantly modern poem, which is focused on the dehumanizing effects of war. আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো, that is a short story. So before I start discussing on this masterpiece, on this wonderful short story, and start exploring the adolescent psychology of the boy, আমি শর্ট স্টোরির সম্বন্ধে একটু বলি যে শর্ট স্টোরি জিনিসটা কী, হাউ ইট ডিফার্স ফ্রম দি আদার ওয়ার্কস অফ ফিকশন। ঠিক আছে, যে আমরা নভেলের কথা বললাম, যেমন জেমস জয়েসের পোর্ট্রেট অফ অ্যান আর্টিস্টের কথা বললাম, বা আমরা ওয়ার পোয়েট্রি করেছি, আমরা রোম্যান্টিক পোয়েট্রি করেছি, কিন্তু শর্ট স্টোরি অ্যাজ আ জনার অফ লিটারেচার হাউ ইট ডিফার্স। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমরা যদি টার্মটা ভালো করে বুঝতে চাই, যে শর্ট স্টোরি মানেই কিন্তু দ্য very expanse of the story will be short. It is not like a novel where there will be a plethora of characters. অধিকাংশ শর্ট স্টোরি কিন্তু একটা বেসিক তোমার মুহূর্তকে কেন্দ্র করে হয়। ঠিক আছে, it is basically a mundane moment which is transcended into something extraordinary. So ordinary events of life, they have been given an extraordinary dimension by the power of the narrative. তো জেমস জয়েসের ক্ষেত্রেও একই কথা আমরা বলতে পারি, যে বেসিক্যালি হি ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সপোনেন্টস অফ দ্য স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস জনার। আর শর্ট স্টোরির ক্ষেত্রে মাচ লাইক ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, আমরা একটা ইউনিটি অফ টাইম, প্লেস অ্যান্ড অ্যাকশন দেখছি, যেখানে একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা খুব ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে একটা ইউনিভার্সাল ডাইমেনশন দেওয়া হচ্ছে। একটা প্লট রয়েছে, কিছু চরিত্র রয়েছে, যেটা খুব হাতে গোনা কিছু চরিত্র, সেখানে কিন্তু দেয়ার অ্যাজ আই সেড বিফোর, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে, মানে এখানেও যদি আমরা সেন্ট্রাল যে প্লটটা রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য জার্নি অফ দ্য বয় ফ্রম দ্য মান্ডেন রিয়ালিটি অফ ডাবলিন, ফ্রম দ্য নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট টু দ্য গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টাল ফেট উইচ ইজ অ্যারাবি, এবং আলটিমেট রিয়েলাইজেশন, দ্য এপিফ্যানিক রিয়েলাইজেশন অফ দ্য বয় that there is a huge gap between the romantic idealism, the romantic sensations that he had been harboring in his heart, and that of the ground reality of Araby. So basically it is a quest, it is a universal quest for the ideal, which meets with a disillusionment, which meets with a frustrating disillusionment, which we all at some stage of our life or throughout our life we experience, and there lies the macrocosmic significance of this short story. তো ফার্স্ট যেটা তোমরা স্লাইডে দেখছো, it is an objective description of the North Richmond Street. Why the street is so important? Why the very first description, যেটা আমি ওপেনিং স্লাইডেই রেখেছি, যেটা আমার ওয়েলকাম স্লাইড, সেখানেই দেখো আমি একটা ছবি ব্যবহার করতে পারতাম। ডাবলিনার্সের একটা তার যে প্রথম প্রচ্ছদটা বেরিয়েছিল, তার একটা বলতে পারো দিস ইজ some kind of a token of what Dubliners was all about. তো আমরা এই টোকেনিজমটাই এখানে দেখব,
মানে যেটা সিম্বলিজম, যে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট বিং ব্লাইন্ড, প্রথম যে অ্যাডজেক্টিভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ ব্লাইন্ড। তার মানে যখনই আমরা কোনো কিছুকে ব্লাইন্ড বলছি, কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াই ইট ইজ ব্লাইন্ড, রাইট? তো তাহলে ওয়াই দিস ব্লাইন্ডনেস ইজ সাজেস্টেড অ্যাট দ্য ভেরি আউটসেট, এই ব্লাইন্ডনেসটার মানে কি? ব্লাইন্ডনেস হতে পারে স্পিরিচুয়াল ব্লাইন্ডনেস, ব্লাইন্ডনেস হতে পারে ল্যাক অফ হোপ, ব্লাইন্ডনেস হতে পারে দ্য বয় ইজ লিভিং ইন আ স্টেট অফ confinement, not just the boy but the entire surrounding that is described through the character of the North Richmond Street, like পুরোটা একবার পড়ি। North Richmond Street being blind was a quiet street except at the hour when Christian Brothers School, please note down the name, Christian Brothers School, তার মানে কি স্কুলটার মধ্যে দেখো, যখনই আমরা স্কুলটার কথা বলছি দ্য নেম ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট, ঠিক আছে? যেখানে আমরা ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স স্কুলের কথা বলছি এবং তারপরেই যে ভার্বটা ইউজ করা হয়েছে সেট দ্য বয়েজ ফ্রি, তার মানে কি অ্যাজ ইফ দ্যাট স্কুল উইচ ওয়াজ আ ক্রিশ্চিয়ান কনভেন্ট অর আ স্কুল উইচ ওয়াজ আ মিশনারি স্কুল অ্যাকচুয়ালি সেট দ্য বয়েজ ফ্রি, মানে বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে কোথাও দের ইজ এ কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য liberal thoughts of the author and that of the oppressive orthodox views of Christianity, ঠিক আছে? যে the conflict between institutionalized religion and that of the individual soul, right? So an uninhabited house of 2 stories stood at the blind end, দেখো ব্লাইন্ড শব্দটাকে আবার রিপিট করা হলো, blind end, that means the road does not lead to anywhere. So it is an entrapment, it is a confinement, as also it's an alienation, ঠিক আছে? তুমি 20th century, early 20th century যে কোনো টেক্সট দেখো which has modernistic features, সেখানে কিন্তু এই সেন্স অফ এলিয়েনেশন থাকবে। এবং আমি এইভাবে কেন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলছি, সবটা তো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়াতে পারবো না, তো কম সময়, কিন্তু এই বর্ণনাটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাকে আমরা অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ বলতে পারি, ঠিক আছে? This can well be said an objective correlative. Objective correlative. তোমরা যারা অনার্সের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তারা নিশ্চয়ই জানো যে হোয়াট ইজ অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, ঠিক আছে? তাহলে এই যে আমরা নামটা যে সাজেস্ট করছি এই নামটার মধ্যেই কিন্তু একটা তোমার অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাজ ইজ দ্য কেস উইথ মোস্ট অফ দ্য স্টোরিজ ইন ডাবলিনার্স, আরেকবার আমরা বর্ণনাটা একটু দেখে নিই, বর্ণনাটা আরেকটু পড়ি। North Richmond Street being blind was a quiet street except at the hour when the Christian Brothers School set the boys free. তাহলে প্রথমেই যেটা বললাম যে there is a conflict between the religious orthodoxy which is symbolized by the Christian Brothers School and that of the liberal views of the author. The boys, tender minds, impressionable minds, they were under the constant vigilance of Christianity and they were also under the institutionalized dogmatic regime of the Christian Brothers School. তো এখান থেকে একটা অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হচ্ছে ডেফিনেটলি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য মাইক্রোকজম অ্যান্ড দ্য ম্যাক্রোকজম। মাইক্রোকজম মানেই হচ্ছে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট, একটা ছোট গণ্ডি, ঠিক আছে, একটা ছোট বৃত্ত, এবং গল্পটা শুরু হচ্ছে এই নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট থেকে, কিন্তু তার পরিসরটা, তার যে কনফ্লিক্টটা, তার যে সাইকোলজিক্যাল ইমপ্রিন্ট, তার কিন্তু একটা ইউনিভার্সালাইজেশন হচ্ছে, ঠিক আছে? তো আমাদের এইভাবে পড়তে হবে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড। অ্যান আনইনহ্যাবিটেড হাউস অফ 2 stories stood at the blind end detached from its neighbors. তাহলে এই যে ডিট্যাচড বলা হচ্ছে তার মানে এখানে আমাদের সেন্স অফ এলিয়েনেশনটা আছে। তাহলে ডিট্যাচড ফ্রম ইটস নেইবার্স ইন আ স্কোয়ার গ্রাউন্ড, তাহলে স্কোয়ার শব্দটার মধ্যে দেখো আবার একটা এন্ট্র্যাপমেন্ট আছে। দ্য আদার হাউসেস অফ দ্য স্ট্রিট
conscious of decent lives, মানে as if the author is trying to suggest the lifestyle of the dwellers, right? So conscious of decent lives means the houses, they carry the impression of decency. So it was a decent household, it was a decent neighborhood in which the boy was groomed, in which the boy, who happens to be the protagonist of the short story of Joyce, was actually groomed in such an ecosystem. Within them gazed at one another with brown imperturbable faces. Brown ইমেজটা কিন্তু খুব ভাইটাল throughout this entire short story. মনে রাখতে হবে যে this wonderful short story is a blend of symbolism and realism. কি বললাম? It's a blend of symbolism and realism. তিনি এখানে সিম্বলিজমের সাথে রিয়ালিজমকে ব্লেন্ড করছেন, ঠিক আছে? তো এই যে সিম্বলিজম অ্যান্ড রিয়ালিজম, তার সাথে আরেকটা জিনিস যোগ হচ্ছে, দ্যাট ইজ, কেউ বলতে পারবে? ইটস দ্য বিবলিক্যাল অ্যালিউশনস, নট জাস্ট বিবলিক্যাল অ্যালিউশনস, দেয়ার আর লিটারারি অ্যালিউশনস অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? এর সাথে লিখে নাও অ্যালিউশনস। অ্যালিউশনসগুলো দেখবো আমরা। সিম্বলিজম blended with realism, and there is a plethora of literary as well as religious allusions, mythological ও বলতে পারো, ক্লাসিক্যাল খুব একটা নেই, লিটারারি অ্যালিউশনসও আছে, তার সাথে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান অ্যালিউশনস বা রিলিজিয়াস অ্যালিউশনস। এইবার আমরা একটু এগিয়ে যাই। পরের স্লাইডে এলাম। তাহলে what is the brief overview of this literary collection? One of James Joyce's most frequently authorized and anthologized works, যেটা তার সারা জীবন ধরে আমরা দেখছি যে তার লেখনীর মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের ইমপ্রিন্ট পড়ছে, ঠিক আছে? All authors are guided by their personal emotions, and short story is a very subjective form of expression. এটা বুঝতে হবে যে one of James Joyce's most frequently anthologized and it is an authorized version. মানে কি? authorized কথাটার তো অনেক অর্থ হয়। কেন আমি authorized কথাটা বলছি? দেখো, একটা লিটারারি জনার আছে বিল্ডাংস রোমান। তোমরা যারা লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করো, চর্চা করো, তারা নিশ্চয়ই বিল্ডাংস রোমান কি জানো, ঠিক আছে? যেটা আমরা ডিকেন্সের নভেলসগুলোতে খুব বেশি করে দেখছি, যেমন অলিভার টুইস্ট, যেমন ডেভিড কপারফিল্ড। তাহলে এই বিল্ডাংস রোমানের মানেটা হচ্ছে কামিং অফ এজ। ইটস আ কামিং অফ এজ ন্যারেটিভ। কথাগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কামিং অফ এজ অফ দ্য প্রোটাগনিস্ট, ঠিক আছে? মেনলি কার কথা বলা হচ্ছে এখানে? প্রোটাগনিস্টের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? It's the coming of age of the protagonist. So there is a central character, there is a protagonist who starts from a boyhood. The story begins when the protagonist is in a tender age, which in this case is an adolescent boy, all of 12 or 13. One of Joyce's most frequently anthologized works, Araby, is the third in the trilogy of stories in his 1914 collection, Dubliners, with Joyce described in a letter to the publisher Grant Richards as the stories of my childhood. So now you get the point. Why am I saying that it is overtly autobiographical? It is a subjective form of writing, and through this short story, Joyce is actually bringing to the fore, he is recollecting his own childhood. And that's why the story is set in Dublin. As I said before, most of Joyce's fictional works, they are centralized in the microcosm of Dublin, and hence the very name of the anthology, which is The Dubliners, is also the book in which this short story Araby was first published. So his anthology, and as also his masterpiece, along with The Portrait of an Artist, is The Dubliners, which was published in the year কবে? 1914, and Dubliners was Joyce's anthology of short stories
of his own childhood, right? এইভাবে মনে রাখবো, like its predecessors, the sisters and an encounter. এখানে its predecessors মানে হচ্ছে এই ডাবলিনার্সের আগে যেগুলো পাবলিশড হয়েছিল। তাহলে লেটস রিড ফার্দার। অ্যাজ এ ইয়াং বয়, যেটা আমি বলছিলাম বিল্ডাংসরোমানের কথা, যে সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট উইচ ইজ সো টিপিক্যাল অফ দ্য protagonist of a coming of age narrative, which again the Araby is. On the whole, Joyce's home city is not kindly portrayed in these stories. মানে এখানে তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে তোমাদেরকে, যে the story presents a contrast between the stark reality and the microcosm, the mundane reality of Dublin, or to be very precise, the North Richmond Street and the surrounding neighborhood, and the boy's yearning for ideal romanticism. And that is where the psychological journey begins. It goes parallel with the physical journey, right? So, like its predecessors, the sisters and the encounter, নামগুলো লক্ষ্য করো, sisters and an encounter, Araby tells the story of an unfortunate fall from innocence. It's a fall from innocence, where innocence ends, experience begins. ঠিক আছে? His journey to Araby is symbolic in many ways. It has a multi-faceted, multi-dimensional connotation. First and foremost, it is the journey from innocence to adulthood. Secondly, it is the universal quest for ideal beauty, যেটা আমরা থমাস উইলসনের মধ্যেও দেখব when we will read The Lotus Eaters. And finally, it is also a journey from Joyce's past to present, you can say. The boy who actually starts from the North Richmond Street, and once he reaches the grand oriental fate of Araby, there is an epiphanic realization. He becomes a man. It's a journey from adolescence to manhood, adolescence to adulthood. So by the end of his innocence, he actually graduates himself into the realm of experience. ঠিক আছে? যেখানে তার নাইভ, তার যে ইনএক্সপিরিয়েন্স, দেখো যে আইডিয়ালিজমগুলো, যে ইনফ্যাচুয়েটেড আইডিয়ালিজম, দ্য মিসপ্লেসড আইডিয়ালিজম, দ্য রোমান্টিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রিলিজিয়াস ডিভোশন which was grossly misplaced, actually gets shattered when he reaches Araby and he realizes the practicality of the real world, and he realizes that in the real world there is no place for romance, there is no place for romantic idealism, and all the infatuation of that brown image, or to be very objectified, the image of that girl, it fades into oblivion, and he realizes the shocking or the brutal reality of the real world, and in the process the boy becomes a man, and that's why it is called a Bildungsroman narrative or a coming of age narrative. Though the short story does not fully fall into the mold of this Bildungsroman genre, but it has shades of it. ঠিক আছে? Bildungsroman হতে গেলে আরও তার পরিসরটা বড় হতে হয়, সেটা ছোট গল্পে মানে you can't do justice to a single character or the protagonist in course of 4 or 5 pages. It takes a long period to describe the sequence of events that take place in the life of the protagonist. সেই জন্যই নভেলের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি, এই বিল্ডাংসরোমান বা কামিং অফ এজ ন্যারেটিভটা অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেবল হয়, কিন্তু যেটা বললাম যে ইট হ্যাজ প্যারালালস টু আ কামিং অফ এজ স্টোরি। আচ্ছা, তারপর আমরা কি বলছি যে Araby tells the story of an unfortunate fall from innocence as a young boy comes to recognize the sorry state of the world in which he lives. On the whole, Joyce's home city is not kindly portrayed in these stories. He set out in Dubliners to produce what he called a moral history of my country, with a particular focus on the supposed center of paralysis. So it was like, a land, this North Richmond Street, or to be precise, Dublin in those days was a kind of, a paradox itself. যে পুরো শহরটার তো বর্ণনা আমরা পাইনি, আমরা নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিটকেই মনে করবো ইটস আ মাইক্রোকজম ইন উইচ দ্য স্টোরি ইজ বেস্ট. ইট ইজ দ্য ব্যাকড্রপ ইন উইচ দ্য বয় ইজ লিভিং ডে ইন ডে আউট, অ্যান্ড দ্য মান্ডেন রিয়ালিটি দ্যাট সারাউন্ডস হিম
it feels like he is carrying the brown image of the girl like a chalice, and he is in a quest of the holy grail. ঠিক আছে, যে আমি দেখো হোলি গ্রেলের কথা বললাম, it is one of the religious Catholic allusions that has been drawn in this short story. ঠিক আছে, তাহলে a moral history of my country with a particular focus on the supposed center of paralysis. So why it is called a center of paralysis? Because there is lack of hope. Almost like T.S. Eliot's Hollow Men, it is a state of spiritual paralysis, a limbo state, what I call it, a limbo state, where there is the lack of hope, the spiritual moral vacuity, ঠিক আছে, the emotional barrenness. Dublin itself is typical of this center of paralysis. Araby and the other stories of Dublin's youth are tales of initiation into the grey world. So all the images, all the colors that are used by James Joyce are very bleak. First we have seen the word brown, the color grey. They are all shades of darkness. They are all shades of black, right? So the backdrop in which the story is built, দেখো অন্ধকারটা যত গাঢ় হবে, আমার দুপাশে দুটো আলো আছে, আলো দুটোকে আলোকিত লাগছে কেন? Because the wall is black. So that is the chiaroscuro, that is the light and shade effect. So this is where the story is so typical of modern short story, where the backdrop is bleak, but the emotional journey of the boy, the way he is dreaming, the way he is trying to break free from this mundane entrapment is so very typical of all human beings, if not just teenagers. It is not just the adolescents. Everywhere we will see the same quest for the ideal amidst the mundane reality of, or the harsh realities of the world. And that is where it becomes a universal short story with a macrocosmic appeal. এগিয়ে গেলাম, আশা করছি যেভাবে বলছি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। As is the case with most of the stories in Dubliners, Araby takes its inspiration from the remembered fragments of the author's own childhood, including Joyce's family sometime residence at Dublin's North Richmond Street, the Christian Brothers School that Joyce and some of his siblings briefly attended. So that goes to prove that he was himself a student of the Christian Brothers School, and he had gone through the oppressive regime of this Catholic institution, right? So Dublin's North Richmond Street, the Christian Brothers School that Joyce and some of his siblings briefly attended, and the Araby Bazaar that passed through the city in May 1894. The year can be asked. Factual data is also important. So কবে এই আরবিটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মানে ইটস লাইক আ মুভিং বাজার, মিনস লাইক ইটস অ্যান অনসেম্বল, ঠিক আছে, মানে ওই ইউরোপে তখন এরকম থাকতো যে দেয়ার ওয়াজ লাইক আ বাজার উইচ ইউজ টু মুভ ফ্রম ওয়ান সিটি টু আনাদার, ঠিক আছে, ইট ওয়াজ লাইক আ ভেহিকল উইচ ওয়াজ ডেকোরেটেড উইথ স্টাফস অ্যান্ড পিপল ইউজ টু শপ ফ্রম দেয়ার, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারিং বাজার, ঠিক আছে। সো আরবি ওয়াজ লাইক দ্যাট, যে shops, and there were like what to say, it was like যে একটা মুভিং মেলা মতো, ঠিক আছে, একটা ফেট যেটা কিন্তু একটা জায়গায় অনুষ্ঠিত হতো, আবার তার কিছুদিন পর অন্য একটা জায়গায় অনুষ্ঠিত হতো, ঠিক আছে, আরেকটা শহরে, ঠিক আছে। তো এইখানে ডাবলিনে সেটা সময়কালটা হচ্ছে যে 1894-তে এটা মে মাসে এটা অনুষ্ঠিত হয়, when Joyce would have been 12 years old. Yet, although Joyce's life is deeply woven into his art মানে his fiction, neither Araby nor any of his other works are merely autobiographical. As I said, it has subjective elements. It is based on the genre of coming-of-age narrative, but it has a macrocosmic appeal. It's a universal short story. ঠিক আছে? These remembered elements come together in a story of young boy in the intense grip of his first love, who imagines himself dispatched, মানে এই যে প্রথম প্রেম এবং তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অনুভূতিগুলোকে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করছেন সেটা কিন্তু ইউনিভার্সাল। ইট ইজ নট জাস্ট দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ আ সিঙ্গল বয়।
ঠিক আছে, একটু বড় করে। When Joyce would have been 12 years old, yet although Joyce's life is deeply woven into his art, neither Araby nor any of his other works are merely autobiographical. These remembered elements come together in a story of a young boy in the intense grip of first love, who imagines himself dispatched on a romantic quest by his beloved, only to realize in the end that his romantic notions were the naive fantasies of a child. As I said, in the process of going to Araby, he realizes the futility of his emotions. He realizes the futility of his romantic infatuation, and he becomes a man. He graduates into maturity. He steps into the real world of maturity. And that is why I call it the death of innocence and the birth of experience. ঠিক আছে, এবার আসছে how the story is built. বারবার এই কন্ট্রাস্টের উপরই কিন্তু আমাদের পুরো গল্পটা এগিয়ে চলছে। Build up to the story. The dismal state of Joyce's Dublin is suggested in part by the gloomy atmosphere of the story. We are twice reminded in the opening moments that North Richmond Street is blind. At its dead end is an empty house. এবার ছোট ছোট অবজেক্টিভ করিলে সিম্বলিজমগুলো আসছে। আমি কি বলেছি, a blend of symbolism and realism, ঠিক আছে? তাহলে সিম্বলিজম, তিনটে শব্দ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিম্বলিজম প্লাস রিয়ালিজম প্লাস অ্যালিউশনস। তাহলে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট ইজ দ্য ফার্স্ট অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, ইজ দ্য ফার্স্ট সিম্বল, ঠিক আছে? ইটস আ সিম্বল অফ ব্লাইন্ডনেস। অ্যাট ইটস ডেড এন্ড বুঝতেই পারছো, আনাদার bleakly pessimistic interplay of words. It's an experimental language. At its dead end is an empty house, and along one side is a school whose description likens it to a prison. Yes, it's like an entrapment, it's like an imprisonment, as if the boys are set free, as if the boys were under the constant vigilance of Christianity and the constant oppression, you can call it a kind of regime, you can call it orthodox regime. The brown imperturbable faces of the other houses suggest a neighborhood. এইভাবে তোমাদের ওয়ান লাইনার প্রশ্ন আসবে, আমি এগুলো দেখো রেড মার্ক করে দিয়েছি, এখান থেকে এমসিকিউ ফরম্যাটে প্রশ্ন তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যে হোয়াট ডাজ দ্য ইম্পারটার্বেবল ফেসেস, দ্য ফ্রেজ ইম্পারটার্বেবল ফেসেস সিগনিফাই? So the answer is a neighborhood of pious moralists keeping each other under constant surveillance. ঠিক আছে, মানে যেখানে আমরা দেখছি there is a religious surveillance. The young boy's own home is redolent of a past. It is evocative of, redolent means evocative of a past that persists in a stale and unpleasant form. The air musty from having been long enclosed, another sense of entrapment. Hung in all the rooms. Hung শব্দটা মানে এয়ারটা যেন as if the air is hanging, so it is kind of a suspension, right? তাহলে hung in all the rooms. The house's former tenant, a priest who passed away there. So there is constant constant reference to death and the past. A priest who passed away there has left numerous uninspiring reminders of himself. From the rusty bicycle pump, all these symbols, all these objective correlatives are signifying the presence of the past. Presence of the past bollam. Rusty bicycle pump in the garden, to the old useless papers scattered about the place. The narrator hints that the old man was at home among the street's brown imperturbable faces when he tells us that the supposedly charitable old man left all his money to unspecified institutions and only the furniture of his house to his sister. So this bit is a little insignificant. আমরা একটু এগিয়ে যাই। এবার সেটিংটা
What about the setting? Araby is set in the short days of winter, whose cold and dark. It's not the physical setting we are talking about. We are talking about the psychological setting as well. So Araby is set in the short days of winter, whose cold and dark further underscore its gloomy atmosphere. So as I said, the backdrop is gloomy and bleak. Throughout, light contends weakly with an encroaching darkness. So there is an interplay of light and dark. The boys' evening play takes place among houses grown somber. Again, a bleak imagery, grown somber and beneath a violet sky. Violet sky is something imaginative, something which is colorful, toward which the lamps of the street lifted their feeble lanterns. As the boy arrives at the nearly empty bazaar in the story's closing moments, the lights are turned off in the gallery of the hall, leaving him gazing up into the darkness. Amid the persistent gloom, however, stands the radiant object of the boy's devotion, Mangan's sister. So the only hope that he could possibly have was the radiant object. Again, there is a sense of mystery and mystique. Mangan's sister, the beloved, is never been given a name. She is almost anonymous, right? So Mangan's sister, that is how she has been objectified throughout the story. And she was the only what to say, source of hope and happiness, the longing, the lust and longing. If you say that, is it lust? I would say there is definite element of lust. There is a sexual connotation as well. Okay, Mangan's sister, her figure defined by the light. The young boy's ability to see dazzling light in the midst of overwhelming darkness is a function of the romantic idealism that is gradually stripped from him by his decidedly unromantic world. Even the scattered leavings of the dead priest, which include Sir Walter, এই বইয়ের নামগুলো মনে রাখতে হবে, Walter Scott's historical romance, The Abbot, another Christian name. So he grew up in a very Christian setting, and amidst this Christian setting, the boy who was under constant religious vigilance, of morality, of spiritual, there is a kind of an atmosphere of dogmaticism, almost so mundane, so prosaic, that romance was the last thing that can happen in such a neighborhood. So the more the contrast is, the more intense the feeling is, right? So এখান থেকেই বুঝতে হবে যে boy is actually harboring the brown image like a chalice. Chalice is what? Chalice is the container on which Jesus Christ's blood was stored. So it has a religious connotation. Another religious connotation is when he says that, another religious allusion is when he said that, I carry my brown image like a chalice among a tournament of foes, right? It actually refers to the Last Supper, where Jesus Christ ate from that chalice, and after his crucifixion also, when the blood was oozing out of his body, his blood was stored in a chalice. So the boy is feeling like a knight who is actually embarking on a journey to protect his brown image, that is the image of the girl with whom he is infatuated. But in ultimate realization, the boy has an epiphanic realization. In the ultimate experience of his makes him aware of the futility of his emotion. Once he reaches Araby after almost 15 days of longing, if not more than that, কতদিন ধরে তার এই লঙ্গিংটা চলছে যেটার একটা আভাস দিয়েছেন ছোট গল্পকার। কিন্তু আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে it is not a perpetual struggle. Yes, the human quest for eternity, human quest for the eternity of love, peace, happiness, salvation, whatever you name it, it is eternal, it is universal. But in case of the boy, though the story begins with a microcosm, it has a macrocosmic appeal. By reaching Araby, he realizes that real life is much bigger than the small microcosm of North Richmond Street. He realizes the practicality of things, and he becomes a boy to a man. He graduates, or he transforms himself
to a man. He becomes a man after reaching Araby, and he realizes that all the romantic infatuation, idealism, and the hallucinations that he was having of that girl, he was like feeling like his blood was getting replenished every time he was uttering the name of the girl. So all these romantic enchantments finally come to nothing when he realizes the hollow reality of Araby, the brutality of Araby. Why am I saying that it's a brutality? It's a case of brutal experience because the death of his emotions, the death of his romantic perceptions. His perceptions are getting shattered. He had viewed Araby to be something grand, something extraordinary. So a mundane experience has an extraordinary dimension. And once he reaches Araby, he realizes the futility of his daydream, the futility of all the romantic halo that was surrounding the boy's imaginary world. So it is not an imaginary world in which the boy would be living forever. He had to come down to the real world. And that's what happens through the process of the exploration, of the adolescent psychology. So as I said, the psychological journey goes hand in hand with the physical journey. Ultimately, সে যখন আরাবিতে পৌঁছাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে যে জায়গাটা একটা আর পাঁচটা জায়গার মতোই, সেখানে একটা বাজারের কেনাবেচা হচ্ছে, ঠিক আছে, এবং তার রিয়েলাইজেশনটা হচ্ছে, তার সেই এপিফ্যানিটা তৈরি হচ্ছে যে সাডেন রিয়েলাইজেশনটার মাধ্যমে তার বয়স বাড়ছে, ঠিক আছে। আমরা একটা শরৎচন্দ্রের লাইন মনে পড়ছে, সেই অবাগীর স্বর্গের গল্পের মধ্যে একটা জায়গায় যখন ক্লাইম্যাক্সটা আসছে, তখন মানে শরৎচন্দ্র বলছেন, কাহিনীকার বলছেন যে এই 2 ঘন্টার অভিজ্ঞতা সে যেন বুড়া হয়ে গেল। তাহলে এখানেও কিন্তু একই জিনিস ঘটছে, ঠিক আছে। হয়তো তার লঙ্গিংটা, তার অভিজ্ঞতাটা আলাদা, ঠিক আছে, তার সাইকোলজিক্যাল জার্নিটা আলাদা, তার ফিজিক্যাল জার্নিটাও আলাদা, কিন্তু রিয়েলাইজেশনটা সেম। দ্য ভেরি রিয়েলাইজেশন, দ্য এপিফ্যানি ইজ দ্যাট real life is much more hostile than what the boy had imagined it to be, ঠিক আছে। So it is the death of innocence and the birth of experience. The journey from adolescence to maturity, that's how we can read this wonderful short story. Until the story reaches its sad conclusion, the boy is able to keep the darkness at bay, running happily through the darkened street with his young friends and transforming the clamor of the market on a Saturday evening into the backdrop for his imagined knight's quest. ঠিক আছে, যে imagined himself as a knight. This is an allusion to the medieval world. ঠিক আছে, it's a medieval romance that he is alluding. He means the author, James Joyce, is alluding from medieval romance. There he imagines that I bore my chalice. এই লাইনটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। So that I bore my chalice, একটু আগেই আমি বলছিলাম, I bore my chalice safely through a throng of foes. So chalice এখানে আমাদের যখনই আমরা বলছি I bore my chalice, there is a Christian allusion. Christian বলতে পারো, religious allusion বলতে পারো। তোমাদের অ্যালিউশনগুলো কিন্তু সেখানে প্রশ্ন আসতে পারে। It's a religious allusion. Classical allusion খুব বেশি নেই, medieval allusion যেটা আমি বললাম, medieval romanceর কথা। However, the boy's adventure story version of this world is challenged by the songs of the street singers with their allusions to O. Donovan Rossa. This is an Irish play. O. Donovan Rossa is an Irish playwright, and other reminders of troubles in the native land. So you have to realize that the story was set in Dublin, and the socio-political atmosphere in Dublin was not the ideal in those days, because Ireland was experiencing the independence movement, and as also there was this political chaos going on. And O. Donovan Rossa actually refers to a playwright who was singing of the troubles of the native land, that means the struggles of the native people. The boy imagines his adventurous life despite the political troubles whose effects are felt and sung all around him.
So amidst all the chaos, the boy is harboring the brown image like a chalice through a tournament of foes. The foes are not the real foes. The foes are all the mundane people, the common nameless people, right? So amidst the ordinary mundane reality, it is a story of a boy's romantic imagination and his final epiphany into the world of reality. The boy imagines his adventurous life despite the political chaos. However, এবার পরিণতিটা কি হচ্ছে? However, in the end, his world will not sustain. So as I said, innocence doesn't sustain forever. His world will not sustain these happy illusions. The name of the Arabi Bazaar promises an Eastern exoticism entirely absent from the tawdy affair he finally experienced. Tawdy means mundane. Tawdy means very prosaic, very unromantic. Having imagined himself as a questing knight, the boy encounters in Araby his chapel perilous, a defiled temple. So that is the misplaced devotion I was talking about, where two men were counting money on a salver. So it is a place which is marked by petty bargain, and his heroic self-image crumbles during his encounter with the young woman at the stall he visits, who clearly regards him as a young nuisance. He witnesses in the flirtatious but shallow exchange between the young woman and the two gentlemen a version of love considerably less operatic than the devotion that brought him to Araby. So there is also a revelation and epiphany about love. It is not just the reality that is shattering the romantic images of the boy, but also the devotional love, the platonic perception of love that the boy was harboring in his heart. That also comes to a very dehumanizing, a very frustrating experience of a more physical exchange of, or through the words of the young lady and the two gentlemen, you can understand what it refers to. There was maybe a bargaining over the night, and that's what makes the boy realize that love has also, his perception of love has also undergone a change. It has also graduated into a more mundane and physical or gross perception rather than the platonic imagination that he was safely harboring in his heart. Okay, and he comes to see himself as a much smaller being. So as a human being, he was that was akin to a, what to say, a self-adulation. It's a self-adulation. As he said, as he uttered the word confused adoration for Mangan's sister, it was also a self-adulation, as if he was adulating the fact that he was harboring the brown image of the girl in his heart despite the mundane reality surrounding him. তো তার মনের মধ্যেও যেন সে নিজের সম্বন্ধে একটা এলিভেটেড ধারণা তৈরি করে রেখেছিল, ঠিক আছে, সামথিং প্লেটনিক। এবার সে যখন আরবিতে পৌঁছাচ্ছে তখন তার মনে হচ্ছে যে হি ইজ ডিরাইডেড বাই হিজ ওন ভ্যানিটি। কি বললাম? হি ইজ ডিরাইডেড বাই হিজ ওন ভ্যানিটি। তার একটা ভ্যানিটি ছিল যে আই এম সুপিরিয়র টু দ্য রেস্ট অফ দ্য পিপল অ্যারাউন্ড হিম। সো দ্যাট ওয়াজ হিজ কাইন্ড অফ সেলফ পারসেপশন which is self-adulating. এবং ultimately when he realizes that even love has fallen from grace, it is no longer platonic and spiritual, it is rather mundane. It is a physical exchange between a man and a woman, or it can be more than one man. So he realizes the futility of his romantic perceptions in totality. And that is when he feels like as a creature, এই জায়গাটা খুব একটা সার্ডনিক হিউমার রয়েছে, ঠিক আছে? He feels like as a creature driven by his own vanity, right? So this is where it becomes a macrocosmic realization, an epiphany of human futility, of the romantic futility, or the futility of human desire, which gets completely shattered by the mundane reality, the onslaughts of reality. And that is when he became a man. That is when he graduated himself into the realm of experience. হয়েছে? আচ্ছা, এবার কিছু আমরা একটু লাইনগুলো দেখতে পারলে ভালো হয়।
আচ্ছা, নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট সম্বন্ধে আমি আর নতুন করে বলছি না, এটা আমি শুরুতেই বলেছি। দেখো, ইম্পর্টেন্ট লাইন্সের মধ্যে ফার্স্ট লাইনটা অবশ্যই ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট বিং ব্লাইন্ড ওয়াজ আ কোয়াইট স্ট্রিট, যা সেখানটা পড়ছি। অলরেডি ব্লাইন্ড শব্দটাকে আমরা ডিফাইন করেছি। দ্য ওয়ার্ড ব্লাইন্ড functions both literally and symbolically. While it refers to the street's dead end, it also reflects the spiritual and emotional paralysis. এই কথাগুলো কিন্তু আমার স্লাইডে ছিল। Emotional paralysis of the Dubliners. The lifeless setting mirrors the protagonist's constrained environment, both physically and psychologically. I had never spoken to her except for a few casual words, and yet her name was like a summons to all my foolish blood. Another religious allusion. Her name was like a summons to all my foolish blood. A summon. Her name was like a summons to all my foolish blood. So this is Christian or religious allusion. The line encapsulates the romantic idealism and adolescent intensity of the narrator. The hyperbolic, this is a hyperbole, ঠিক আছে? অবশ্যই ফিগার অফ স্পিচ কী হবে? হাইপারবোল। তোমরা প্রোজের মধ্যে এত ভালো rhetorical application আর দেখবে না, ঠিক আছে? Such wonderful application of rhetorical devices within prose. In poetry, it is replete with rhetorical applications, the figures of speech, but in prose, James Joyce was a master of it. ঠিক আছে? Not just the symbolism and the allusion, but also the rhetorical devices. This line encapsulates the romantic idealism and adolescent intensity of the narrator. The hyperbolic metaphor, a summons to all my foolish blood, emphasizes the irrationality and the depth of his infatuation, hinting at the emotional chaos that love and desire can induce. Right? আচ্ছা, 3 নম্বরে যাচ্ছি। দ্য এয়ার ওয়াজ পিটিলেসলি র অ্যান্ড অলরেডি মাই হার্ট মিসগেভ মি। এর মানে কি? দ্য ফ্রেজ পিটিলেসলি র, এই লাইনগুলো কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। Pitilessly raw heightens the sense of desolation and disillusionment that creeps into the story. The physical discomfort mirrors his inner apprehension, foreshadowing the emotional letdown he is about to experience. ঠিক আছে? Another very stark use of paradox. The air was pitilessly raw, heightens the sense of desolation and disillusionment. মানে এটা কিন্তু আরবির বর্ণনায় আছে। মানে আরবি অ্যাজ আ গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টাল ফেট, যখন সে সেখানে পৌঁছচ্ছে, ঠিক আছে? দ্য ফিজিক্যাল ডিসকমফর্ট মিরার্স ইজ ইনার অ্যাপ্রিহেনশন, ফোরশ্যাডোয়িং দ্য ইমোশনাল লেট ডাউন হি ইজ অ্যাবাউট টু এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে? I imagined I bore my chalice safely through a throng of foes. এটা আমি আগেও বলেছি। A richly symbolic line drawing from religious imagery. The chalice refers to the sacred object in Christian liturgy. Liturgy মানে the literary use, likening his mission to Araby to a holy quest. So his quest for Araby, his pursuit of the brown image, he wanted to bring a token of love for his beloved, which at some stage all human beings have fallen in love and they have realized the pangs and pains of love. So there lies the universal appeal of the short story. But when he realizes that Araby is nothing more than just another bazaar, he actually gets derided by his own vanity.
and his spiritual perceptions, his spiritual longings, all his spiritual experience gets shattered by the reinforcing theme of idealization versus harsh reality. So when he reaches the exact place, he realizes the ordinary, mundane reality of the place, and that is when he becomes completely disillusioned. So it is a story of illusion and disillusion. It is a story of great romantic imagination, but very futile epiphanic realization of reality. I saw myself as a creature driven and derided by vanity, perhaps a very, very shocking dramatic irony. So this is nothing but dramatic irony. Eikhane there is a stark use of dramatic irony. Okay, so dramatic irony. Who says the prose writers cannot use the tools that make poetry? So this is nothing short of poetry. It is poetry in prose, right? So এমন নয় যে শুধুমাত্র কবি যারা রয়েছেন, যারা পোয়েট্রি লিখছেন তারাই they are a master of rhetorics and prosodic. Rather in prose also you can have such poetic quality. ঠিক আছে? So it's a dramatic irony. This moment of epiphany, এই শব্দটা মনে রাখবে যদি আগে না শুনে থাকো। Epiphany means the sudden realization. ঠিক আছে? Epiphany is something which we have all faced in life. We have all undergone such dehumanizing effect of dream, যেখানে স্বপ্ন বাস্তবের সাথে কনফ্রন্টেশনে সবসময় বাস্তব জেতে। ঠিক আছে? Because the reality is much more powerful than what our romantic perceptions are, right? So epiphany means the sudden realization. The sudden realization through experience. Sudden realization, কি বললাম? Through experience. Through experience. Okay. The moment of epiphany is crucial. The narrator becomes self-aware, realizing that his lofty hopes and romantic illusions were mere vanity. The phrase driven and derided alliteration reflects his inner humiliation and introduces a note of existential futility, hallmarks of modernist literature. ঠিক আছে? Existential futility, right? Existential futility. Almost like T.S. Eliot, right? যেখানে the boy becomes an embodiment of the modern man. He is not just a boy anymore. He becomes a representative of all humanity, right? We are all in search of some kind of holy grail. It can be our jobs, it can be our romantic object of love, it can be our dream home, it can be any kind of bliss that we are all searching for. We are all in pursuit of, and that's why the pursuit of happiness not always ends up in happiness. It is more than often, it meets with the frustrating reality of life. The ultimate realization is the futility of existentialism. Okay. Gazing up into darkness, I saw myself as a creature. তার মানে কি বারবার আমি ডিহিউম্যানাইজিং কথাটা বলি কেন? সেটা ওয়ার পোয়েট্রি পড়াতে গিয়েও বলি, সেটা প্রোজ পড়াতে গিয়েও বলি। সেখানে কিন্তু তার নিজেকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। He feels like a creature. The imagery of darkness is persistent throughout the story. Here it becomes symbolic of the boy's realization and loss of innocence. His gaze into the darkness is metaphorical and encounter with the unromantic truths of life, adulthood, and Dublin's spiritual decay. And that is where the macrocosm merges into the microcosm, right? Dublin তখন আর macrocosm, তখন macrocosmic হয়ে যাচ্ছে, তখন আর microcosm থাকছে না. It becomes the entire world, where Dublin is like a mere microcosm transformed into a macrocosm, where the boy becomes the representative of entire humanity. The syllables of the word Araby were called to me through the silence. The line romanticizes the bazaar as an exotic and almost mystical escape,
the way the word Araby is perceived as musical and magical suggests a form of Orientalist fantasy, an escape from the drabness of his life. The illusion is eventually shattered. So there we should end our class on James Joyce's masterpiece, Araby, which again, as I said before a number of times, it is not just a short story, it is an experience of existential crisis. It is a quest for the ideal which meets with an epiphanic realization of the harsh realities of life. Hopefully in our life that doesn't happen very often. We can pursue happiness and we can enjoy happiness, we can taste happiness. So on that note, I will conclude the class. Hope you have enjoyed the short story, the psychological exploration and the physical destination of Araby. But as I said, যে তোমাদের জীবনে যেন এমন না হয়, তো পরীক্ষাটা খুব ভালো করে দাও এবং taste the Araby in your own life, but not in its ending. The ending should be happy. Okay? That's all for today.